Good morning to all of you. Welcome to my interpretation class. Here, there is a very peculiar case of strict construction of taxing statutes. I have been making videos on the strict construction of taxing. So, when the person comes within the ambit of the taxing, definitely he has to be imposed the so-called tax. If he did not pay, he has to impose the so-called penalty. There is no other go. There is no discretion for the assessing officer or commissioner, which I have told you in the case of state of Gujarat versus Saw Pipes Limited very recently. Right, now an important issue has come as regards the strict construction of the statutes, particularly the taxing statutes. Whether puffed rice and parched rice, whether they are liable to double taxation. పఫ్డ్ రైస్ అండ్ ఎలా అటుకులు లేకుంటే ఇంకోటి వేయిస్తానంటే మళ్ళీ గుర్తొస్తుంది, తెలుగులో చెప్పలేను. పఫ్డ్ రైస్ అండ్ పార్చ్డ్ రైస్, పేలాలు అంటాం కదా మనం, ఆల్మోస్ట్ అలాంటి. రైట్, యూ కెన్ సీ ద కేసెస్ అల్లాడి వెంకటేశ్వర్లు వర్సెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ 1978. Alladi Venkateswarlu versus Government of AP 1978. So whether the word, important issue, whether the word rice used in entry number 66 clause B of the Schedule 1 of AP Sales Tax 1957 includes parched rice and puffed rice. Here the rice did not take another shape. This is the point you have to know. రైస్ ఇట్ వాస్ నీళ్ళలో నానబెట్టి కొంచెం ఉబ్బిన తర్వాత వాటిని ఏదో పార్చులు అటుకుల కిందో లేకపోతే మరమరాల కిందో చేశారు. చేసినప్పుడు ఇట్ హెస్ నాట్ టేకెన్ అనదర్ షేప్. దట్స్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం, మెయిన్ ఇష్యూ. సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ దట్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ట్యాక్సింగ్ ఏ రా ప్రోడక్ట్. ఓకే, రైస్ కెన్ బి ట్యాక్స్డ్ అండ్ ఏ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ సపరేట్లీ. Raw product is rice, finished product is parched rice and puffed rice. But please remember, raw material, okay, no doubt you can take it in one form and the finished product should have assumed another form. But the finished form did not assume another form. కొంచెం లావ్ అయింది, రైస్ కింద లావ్ అయింది, అంతేగాని ఇట్ హాస్ నాట్ చేంజ్. పిండి అయితే ఓకే, దేర్ ఇస్ సమ్ చేంజ్, బట్ దేర్ ఇస్ నో చేంజ్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, హియర్ దే హ్యావ్ డిఫైన్డ్ వాట్ ఈస్ రైస్. మనం అన్నీ తెలుసు అనుకుంటాం, కానీ ప్రతి దానికి ఫుడ్ అంటే ఏంటి, వెదర్ టీ ఈజ్ ఫుడ్ ఆర్ నాట్ అని క్లాస్ పెడితే ఎవరు చెప్పలేకపోయారు. గుర్తుందా మీకు? సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ వాట్ ఈస్ రైస్. రైస్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ రైస్, ఎడిబుల్ అండ్ ఇన్ఎడిబుల్. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ కామన్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ఫుడ్. రైట్, whenever there is ambiguity in the meaning of a word, it should be resolved actually in a taxing statute. No doubt taxing statute is a strict construction, but it should be resolved so that, please remember, the SSC should be not be in a disadvantaged position. Here rice has not been changed into another thing. Therefore the sale on the same commodity cannot be double taxation. There should be no double taxation. See how beautifully they have analyzed or interpreted the matter. That is the beauty of interpretation. ఇక్కడ నార్మల్లీ వీఆర్ అండర్ ద ఇంప్రెషన్ దట్ ఎస్ రైస్ కెన్ బి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కమర్షియల్లీ మనం యూజ్ చేస్తుంటే ఎస్ రైస్ కెన్ బి ట్యాక్స్డ్. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ ఫార్మ్, లైక్ పార్చ్డ్ రైస్ అటుకులు, లేక పఫ్డ్ రైస్, ఇందాక మరమరాలు, ఎస్ మరమరాలు. సో ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ దట్, సో ఇట్ డజంట్ టేక్ ది ఎంటైర్ అదర్ ఫార్మ్. రైస్ అనేది రెండో షేప్ తీసుకోలేదు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి దేర్ షుడ్ బి నో డబుల్ సెట్ టాక్సేషన్ ఫర్ ది సేమ్ ప్రోడక్ట్. రైస్ ఇస్ ఎ కామన్ యూజ్ రైస్. సౌత్ ఇండియాలో రైస్ లేదే మనం బతకలేం, అన్నం ముద్దలేదే బతకలేం. అలాంటి రైస్ గురించి చాలామంది పఫ్డ్ రైస్ వీటికి కూడా ట్యాక్స్ వేయాలా లేదా, నార్మల్గా ట్యాక్సింగ్ స్టాట్యూట్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ when it has to be taken into strict construction, there is no other go. But here the advantage, the concerned SSC, he should not be put in a disadvantageous position. That is what is held by the Honorable High Court of Andhra Pradesh. So by now you might have understood the difference between ordinary raw rice and the finished product like puffed rice, and other one is parched rice. So
If it did not take the shape of another, you should not go for double taxation. This is what is the interpretation by the Honorable High Court of AP. With this, I am concluding. Thank you.